Hello students. Last class we were discussing about earnings from ratio analysis. Now we are going to discuss the ratio analysis. So we have the problem. Following is the statement of assets and liabilities as of 31st May 2007. So here they are providing the balance sheet, that is equity and liabilities, shareholders funds, another share capital. Note number 1, amount is 35 lakh. Reserves and surplus. Note number 2, 3,25,000, total 38,25,000. Non-current liabilities, under that long-term borrowings. Note number 3, amount is 10 lakh. Current liabilities, trade. Note number 4, 3,75,000. Short-term provisions. Note number 5, 2,50,000. The grand total is 6,25,000. Total liabilities, 54,50,000. So this is the book value of the liabilities. So these are given in the balance sheets. This is vertical balance sheet. So when we need the assets and the liabilities to calculate the ratios, first of all we have on the market value of the assets or liabilities. If the market values are not given in the problem, we have to consider the book values. That book values are given in the balance sheet, but the market values are given in the working notes. Okay, so these are the items are given in the balance sheet under the heads of equity and liabilities. Next, and continue. Assets. Number 2 is asset. Non-current assets. Under that, fixed asset. You know about the fixed, different types of the fixed asset: land, building, machinery, furniture, and vehicles, motor car, etc. are the fixed assets. But here they are not providing, but individual assets are given in the working notes. Okay. Tangible assets. Note number 6, amount is 34,50,000. And current assets, under that inventories. Note number 7, 7,50,000. Trade receivables. Note number 8, 10 lakh. Cash and cash equivalents. Note number 9, amount is 2 lakh. Short term loans and advances. Note number 10, amount is 50,000. Total 20 lakhs. The grand total is 54 lakh 50,000. Both sides the amount is tallied. That is, under liability side is also 54 lakh 50,000. Under asset side also we have 54 lakh 50,000. So here is a balance sheet. So these are the book values. If the items amounts are not given in the working note, that means working note is nothing but as it is the market value of the assets or liabilities. If there is items is not given in the market values, we have to consider in the balance sheet values, that is book values. Okay, then see here, note to accounts. This is called as the market values. Note number 1, share capital. Under that, issued, subscribed and paid up. 1,50,000 equity shares of rupees 10 each, 15 lakh. 2 lakh preference shares of rupees 10 each, 20 lakh. Total share capital 35 lakh. Note number 2, reserves and surplus. Under that, general reserves 2 lakh. Profit and losses account, that is credit balance. When the profit and losses credit balance in the
the credit balance is given in the problem, that means the surplus. Okay, that is 1,25,000. Total reserves and surplus is 3,25,000. Then note number 3, long-term borrowings under that 12% debenture. Here long-term borrowing means long-term loans or the debenture is given. This is the fixed interest items, that is debentures, long-term bank loans. These are all the fixed interest items. So here they are given the 12% debentures, 10 lakh. Long-term borrowings is also 10 lakh. Note number 4, trade payables. Account suppliers, 3 lakh. Outstanding expenses, 75,000. Total trade payable is 3,75,000. Now, note number 5, short-term provisions. Provision for taxation, 1 lakh. Proposed dividend, 1,50,000. Total short-term provisions is 2,50,000. A provision means we have to pay. So proposed dividend means the part of the profit. We have to pay that payable that dividend to the shareholders. Here provision for taxation means, so present year we have to payable the tax to the government. That is provision for taxation and the proposed dividend. These are the short-term provisions. That means it is relating to the current years only. Total short-term provision is 2,50,000. Now, note number 6, tangible assets. Tangible asset means we can see, we can touch, we can feel from that particular asset. That is called as tangible asset. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ 2,50,000, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 15 lakh, plant and machinery 15 lakh, furniture 2 lakh. Total tangible asset is 3 crore 45 lakh. Land 2,50,000, building 15 lakh, and plant and machinery also 15 lakh. Furniture is 2 lakh. Then note number 7, inventory, that is stock, 7,50,000. So here the total tangible asset 34,50,000. Okay, 34,50,000. We have to make up here something wrong in the books. Okay, they are given 3 crore 45 lakh, but you have to make up that one 34,50,000. Then inventories under that stock 7,50,000. Then note number 8, trade receivable, trade debtors 10 lakh. That is trade receivable. Okay, these are all the different assets and the liabilities are given in the particular problem. Now the remainings are note number 9, cash and cash equivalents, under that cash on hand 2 lakh. Cash and cash equivalents is total 2 lakh. Note number 10, short-term loans and advances, that is prepaid expenses 50,000. Short-term loans and advances total 50,000. So from the above particulars, you are required to calculate current ratio, liquid ratio, debt equity ratio, capital gearing ratio. Already these are all the ratios formulas are given in the previous classes. On the basis of that particular formula, we have to calculate the ratios. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಯರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ.
ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಅಂತ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, calculate the problem on the basis of the different formula. See here, we need the different formula because of here they have to given the calculate the current ratio, liquid ratio, and debt equity ratio. The formula for the current ratio is current assets divided by current liabilities. That is current year assets. That asset is only relating to the current year purpose. So that is called as current assets and current liabilities. Now ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು. Then liquid ratio, liquid asset and liquid liabilities. Here liquid means immediately converted into cash. ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ BR ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂತ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ, ದ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಗಿವನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್. ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಇಷ್ಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು see here the next one is capital gearing ratio, that is fixed interest securities divided by equity shareholders funds. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಳಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಹಾಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಟರ್ಮ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ equity shares, preference shares, profit and loss account under the credit balances, and the reserve items are considered in the equity shareholders fund. So these are the items we have to taken for the capital gearing ratios. Okay. Now
First of all, we have to calculate the current assets. Working note, okay. See, calculation of current assets. For the current asset, we need the different items from the ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ 7,50,000. The trade receivable, that is debtor, 10 lakh. Cash and cash equivalences, that is cash, 2 lakh. Short-term provisions, loans and advances. Short-term loans and advances, that is prepaid expenses, 50,000. Only these items are given in the problems. Current asset ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ 7,50,000. Then trade receivable, debtors. Debtor is a person one who getting the benefit of the business. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10 lakh. Now cash and cash equivalences. The cash in hand or cash at bank, these are also treated as current asset. ಈ ವರ್ಷದ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 lakh rupees, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಸಾರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೇಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇಡ್ ದ ಕ್ಯಾಶಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಅದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನವ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ದ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಪೇಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ 20 lakhs rupees. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ 20 lakh rupees ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 3 lakh rupees ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಅದರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನೇ ಕೂಡ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದನ್ನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವಿನ್ನು ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 75,000. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, provision for tax, proposed dividend. These are all the current year liabilities. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 6,25,000. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್
20 lakh. Current year liabilities 6,25,000. Now we are easily find out the current year ratio, that is current year asset divided by current year liabilities. So now calculation of liquid asset. ಇವಾಗ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ನೋಡೋಣ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So here only two item is given in the problem, that is a trade receivable and that debtors. Already ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ debtors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಹಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 12 lakh rupees. 10 lakh is a debtor and cash is a 2 lakh. Totally 12 lakh is liquid assets. Now liquid next calculation of fixed interest securities. First ನಾವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಸ್ ಪರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, calculation of fixed interest securities. Preference share capital 20 lakh and debentures 10 lakh. That is fixed interest. Fixed interest ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 30 lakh rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ 20 lakh rupees. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 10 lakh rupees is the total debenture. It is comes under the long term debts. Then calculation of shareholders fund, that is equity capital, that is 15 lakh rupees. Equity capital, that means shareholders fund already ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh, sorry 15 lakh, preference share capital 2 lakh, 20 lakh, and general reserve 25, 2,50,000. Okay, 2,50,000. Okay, then profit and losses account also 2,50,000. Totally 40 lakh. Total amount is 40 lakh. That is calculation of shareholders fund. That is equity shareholders. Okay, previously we are calculating only for the equity shareholders fund. Equity shareholder fund ಅಲ್ಲಿ equity share capital ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಸ್. ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, and we are calculate the liquid assets and liquid liabilities. Already find out that debt equity ratio also we are taken long term debts and shareholders fund ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Now we are easily find out the ratios.
So first of all, current ratios. Current ratios here, current asset divided by current liabilities is equal to 20 lakh divided by 6 lakh 25,000. Then we are getting 3 is to 3.2 is to, okay, 3.2 is to 1. Then liquid ratio, liquid asset divided by liquid liabilities. Already we are calculate the liquid asset. Liquid asset ಇಲ್ಲ ಬರುವಂತ item ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು liquid asset ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು liquid liability ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So totally 12 lakh divided by 6 lakh 25,000 liquid liabilities. That is 1.92 is to 1. Then debt equity ratio, that is long term debt divided by shareholders funds, is equal to 10 lakh divided by 40 lakh, that is 0.25 is to 1. At last, capital gearing ratio, fixed interest securities divided by equity shareholders fund, that is 30 lakh divided by 20 lakh, therefore 1.5 is to 1. These are all the different ratios. For these ratios, we have to take all the items in the working note. If the items are not given in the working note, that means the working note is not nothing but as the market value of value. If the market value is not given the problem, we have to consider the book values under the balance sheets. Okay. So this is the problem based on the current ratio, liquid ratio, debt equity ratio, and the capital gearing ratios. ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.